So if we take X to be the set of parallelograms with at least one node on BC, then AN will be equal to AN minus 1 plus cardinality of X. So those parallelograms which have no nodes on BC, that will be counted in the n minus 1 subdivision. So number of parallelograms in the nth subdivision will be the number of parallelograms in the n minus 1 subdivision plus the number of parallelograms with at least one node on BC. Now let us count cardinality of X. So we shall count cardinality of X indirectly. So for this we'll define a new set Y. We'll actually show that there exists a bijection between X and Y, so that the cardinality of X will be equal to cardinality of Y. Y be the set of pairs UV of nodes such that U is on BC and V is not on BC, and U and V are both not on the same line. This set of pairs UV such that U is on BC. So these are the different types of parallelograms. So U BC lana and V is not on BC, and both U and V does not lie on the same line. So these are the different types of parallelograms we can have. Now we'll define the correspondence from X to Y. So define correspondence from X to Y as follows. So given a parallelogram in X, let UV be opposite vertices of the parallelogram at which the angles of the parallelogram are acute. So at which the angles of the parallelogram are acute. Now this will actually form a bijection from X to Y. Parallelograms count ചെയ്യുമ്പോൾ we'll be counting this parallelogram exactly once only. എൻ്റെ nodes എനിക്ക് ഈ പോയിന്റും എടുക്കണം. So in that case you will have an obtuse angle. Okay. അപ്പം your parallelograms will not be repeated in that case. So given a parallelogram in X, so I am taking U and V
to be the opposite vertices, so at which the parallelograms are acute. Okay, so only these types of the parallelogram will be counted in this way only, and when we take in this manner, we are going to get നമുക്ക് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന യുവും വിയിലും എല്ലാം acute angles ആണ് യുവും വിയും വരുന്നത് ആ നോൺസിൽ. Okay, so therefore this will give us a bijection between x and y. Now in order to find the cardinality of x, it is enough to count the cardinality of y. We need to find out how many elements are there in the set y. This correspondence defines a bijection from x to y. So therefore by bijection principle, so cardinality of x will be equal to cardinality of y. Now let us count cardinality of y. There are n plus 2 nodes u on BC. So on BC, the n subdivision, there will be n plus 2 nodes on BC, and there are 1 plus 2 plus etc. plus n plus 1 nodes. Okay, so this is equal to n plus 1 into n plus 2 by 2. So these many nodes B not on BC. So this is a number of nodes U on BC and the number of nodes B which is not on BC. So U and B are not on a common line segment. So U and B are not on a common line segment. So using these three facts, now we write down the cardinality of y. So by complementation principle, cardinality of y will be equal to, അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവും ബിയും ഉപയോഗിച്ച് പാരലോഗ്രംസ് ഫോം ചെയ്യണം. U, they are total n plus 2 in number, and B total n plus 1 into n plus 2 by 2 into number. So the number of parallelograms which we can form using U and V, അതായത് U ൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം, V ൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം. So that will be given by n plus 2 into n plus 1 into n plus 2 by 2. ഇനി there are ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരേ ലൈൻ സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുവും ബിയും, ഇപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്ന താഴത്തെ n plus 2 നോഡ്സ്, വി എന്ന് പറയുന്ന മേളത്തെ ഏത് നോഡ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to choose U and V such that they are not on a common line segment. To remove all the points which are sharing a common line segment. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യു ഇൻറ്റു വിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു, അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തിന് കോമൺ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കോമൺ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ്സ്, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് n plus 2 points, and n plus 2 points നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, so corresponding to the first point you will have n plus 1 points which are sharing a common line. So we do not have to choose such points. Then with the second point common line segment share ചെയ്യുന്ന n points ഉണ്ടാവും. Then n minus 1, so on with the last point
അപ്പം ഇതും യുവും ഇത് വിയും ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. ഇനി സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n plus 1 into n plus 2 by 2. ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചു എടുക്കാം. സോ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദിസ് പോയിന്റ് അതുമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത് യുവും ഈ പോയിന്റ്സ് വിയും ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി n plus 1 പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് n പോയിന്റ്സ്, തേർഡ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് n minus 1 points will be there. So the number of points which are sharing a common line segment, that will be equal to, so when you take on both directions, so നമുക്ക് n plus 1 into n plus 2 വരും. So n plus 2 into n plus 1 is all pair of points u and v on common line segment. So this is our cardinality of y. അപ്പോൾ നമ്മൾ yയിലെ പാരലോഗ്രംസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we are choosing only these type of parallograms. So u and v is the opposite, and they can be of these three types. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വരുന്ന എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത പെയർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. So this will be the cardinality of y. Now let us simplify cardinality of y. So cardinality of y will be n plus 1 into n plus 2. Now we can, so n plus 1 into n plus 2 is common, so n plus 2 by 2 minus 1 vary. So that will be n plus 1 into n plus 2 into n by 2. So that is equal to, so we have n plus 2 into n plus 1 into n, then multiply 3 on numerator and denominator, so this becomes 1 into 2 into 3. This is n plus 2 c. So therefore cardinality of y will be 3 n plus 2 c3 varum. So therefore an will be equal to an minus 1 plus 3 n plus 2 c3 varum. Now that will be equal to an minus 2 plus mean നമുക്ക് back substitution ചെയ്യാം. അപ്പോൾ an minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് an minus 2 plus 3, n ന്റെ പ്ലേസിൽ n minus 1 വരും. So that will be n plus 1 c3 plus 3 n plus 2 c3. Again substitute for n minus 2, that will be n minus 3 plus 3 n c3 plus n plus 1 c3 plus n plus 2 c3 varum. Then continuing in this manner, we'll get a1 plus 3 4c3 5c3 plus etc. n plus 2 c3. Now we have a1 equal to 3. അതിനെ എനിക്ക് 3 into 3c3 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ and we are using this identity also, rcr plus r plus 1 cr plus etc. up to ncr is equal to n plus 1 c r plus 1. So using that we will get 3 n plus 3 c. So that is the required value of an. So the solution for the recurrence relation is 3 n plus 3